Như thế này thì gọi là treo reset mọi người ạ. Treo update. Như này là nó bị treo update này. Giờ là mọi người vào setting nhé, vào system, châu shop, ở win update và run để khắc phục cái lỗi cập nhật bị treo nhé. Sau đó mọi người khởi động lại máy nhé.
Khởi động lại máy tính. Đấy, sau khi khởi động lại máy tính thì nó sẽ có nút khởi động lại tiếp đây này. Bây giờ mọi người khởi động lại cho nó cập nhật nhé.
Đó, tới đây thì nó lại bắt đầu khởi động lại máy nữa. Thì như vậy là đã khắc phục được lỗi bị treo rồi mọi người nhé.